Okay, let's start. So today what we have to do is we have to start the functions formulas part. Functions and formulas. Function formula කියන්නේ මොනවද කියන එක තමයි මූලිකව කතා කරන්න තියෙන්නේ. Okay, before begin that, like I would like to tell you. So we have tried one more exercise, right? That is not here. Yes, I have erased that, but let's add it, right? I can claim. I think the exercise is something similar to that. Have you done that? Oh, in your file it's not there. Anyway, add karana. Add karagana. Name, then marks of 3 subjects. Let's say maths, science, IT marks. Marks තුනක් add කරන subject තුනක. Then the total marks and average marks. Then the rank, sorry, grade, and the rank of the student. මගෙත් එක්කම කරමු. Let's do with me. I'll share you the sheet. Okay. You can open your own version. Don't edit my sheet. You can create your own one, right? I'm going to lock my sheet, otherwise you will be editing this. I'll make edit color then now. Lock කරන්න පුළුවන් protect කරලා. You can protect the sheet. Teachers one. So setting the permissions. Only I can edit this part, right? But other pages you also can edit. The other pages you also can edit. So, but this part I'm selecting only I can edit, right? Sorry. Then මේ ටික දාලා add කරමු අපි. Functions formulas වල වෙනස තමයි in the formula. What is the difference between function and a formula? Function is a special keyword. Function එකක් කියන්නේ special විශේෂ වචනයක්. විශේෂ keyword එකක්. It's a special keyword. Whereas formula කියන්නේ a mathematical calculation. Formula එකක් කියලා කියන්නේ ගණිතමය. ගණිතමය විදිහට අපි මොනවා හරි දෙයක් calculate කරනවා නම් අපි ඒකට කියනවා formula එකක් කියලා. Mathematical calculation. Function is basically function එකක් කියලා කියන්නේ එක ගණිතමය තමා result එක. It can be a mathematical or logical, but the thing is ගණිතමය හෝ තාර්කික result එකක් දෙන්න පුළුවන්. But the thing is that it has a special keyword. Example, okay, let's say name, okay, names ටිකක් enter කරමු. Right, total as a formula එකක් විදිහට ගන්නවා නම් total එක අපිට ගන්න පුළුවන්. Total is B12 plus C12 plus D12 විදිහට formula mathematically B12 වලට C12 add කරලා D12 add කරා නම් mathematically you can take like that, and the other things you can autofill කරන්න පුළුවන්. ඒකෙත් දෙන්න අර විදිහටම තමයි. B13, C13, D13. B14, C14, D14. B16, C16, D16. This is mathematical formula. කියලා කියන්නේ සූත්‍රයක්. Formula. Average can be discovered by dividing total by 3. You can find the average. එකතුව 3ෙන් බෙදන්න. විෂයන් 3යි තියෙන්නේ. එකතුව total divide by 3. මෙතන මොකක්ද එකතුව ඇවිල්ලා E15 divide by 3. This is formula.
function එකෙන් ඊළඟට මේකම copy කරලා function එකෙමුත් කරනවා. හරි. මේකම copy paste කරලා function එකෙන් sum equal sum කියලා අපි කියනවා range එක. B2 equal sum equal sum B කීයද B20 to D20 range එක. ඒකට කිව්ද range equal sum B20 to D20. ඒකනොත් එන්නේ total එක තමයි. Formula is this: B12 C12 D12 function is equal sum B20 to D20. එතන පල්ලෙහාට. එතන ලිව්වා නම් equal sum B12 to D12. Equal sum B12 to D12. Average equal average again B20 to D20. තුනෙන් බෙදන්න ඕනේ නැහැ. Equal average B20 to D20. මේ විතර ගන්න පුළුවන් average. Please calculate the grade and also grade and rank. Grade and rank calculate them. Copy in the link. Copy කරලා ඔයාලට දාන්න link එක මේකෙම හදන්න පුළුවන්. grade එක දෙද්දි මෙහෙම කරන්න. grade එක දෙද්දි if like average එක බලන්න. average එක greater than or equal to 175 වලට the grade should be A. Greater than or equal to average greater than or equal to 75 70 69 59 49. Average less than 49. Grade need to be discovered according to this criteria. හරි grade එක හොයන්න ඕන මේ දීලා තියෙන criteria එකට අනුව. කරන් බලන්න ඉක්මනින්. අලුත් sheet එකක් හදන්න. If your sheet is not there, create a new sheet. අලුත් sheet එකක් හදලා නම් ටිකක් ගහලා මේ විදිහට හදන්න. Like grade calculation has a criteria. Grade now form ගණන් හදන්න බෑ. Grade is a logical calculation. Logical එක තර්කයක් නේ තියෙන්නේ compare කරා. It's not mathematical calculation, right? ගණන් නෙමෙයි තර්කයක් තියෙන. It's a logical function. So therefore we cannot calculate. We have to use a function. Function එකම තමයි මෙතන දාන්න වෙන්නේ. Calculate කරන්න බෑ. If කියන function එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලනවා average එක. කියන්නේ මොකද්ද? F20 greater than or equal to 75. If yes, what? Yes na මොකද්ද මම දාන්නකො pass කියලා දැන්. If not, මොකද්ද fail. This is the simple way that if else can be used. Condition, what to do if it is true, what to do if it is false. First is the condition, then what should we do if it is true, what should we do if it is false.
condition එක තියෙනවා සත්‍ය නම් මොකක්ද අසත්‍ය නම් මොකක්ද right හරි දැන් මේක දාලා බලමු දැන් ඉන්නේ pass fail විතරයි 75ට වැඩි නම් හෝ සමාන නම් pass එහෙම නැත්නම් fail මෙතනත් එහෙමයි හරි if I copy and paste it will automatically apply the function මොකද relative reference ඉන්නේ relative reference කියන්නේ function එකට අදාළව මේ function එකට අදාළ අයව ඒ විදිහටම copy කරනවා අපි autofill වලින් ඉගෙන ගත්තත් ඒකනේ function වලට අදාළ අයව copy paste වෙනවා එහෙනම් මම මෙතන copy paste කරාම මෙතන F20 නම් තියෙන්නේ මෙතන paste කරාම ඊට ඉස්සරහා තියෙන මොකද F12 F12 වලට එකයි F12 greater than or 50 equal to 75 no if yes pass if not fail ඉතින් මේකත් ඒ විදිහටම drop කරන්න පුළුවන් drag and drop ඔය simple if else තමයි තියෙන්නේ ඔය මේකෙන් මේ වැඩේ කරන්න බෑ there are more conditions 60ට වැඩි නම් B 50ට වැඩි නම් C ඒ වගේ 3ක් 4ක් විතර තියෙනවා පහක් තියෙනවා ඔක්කොම එහෙනම් 75ට වැඩි නම් A නැත්තම් if එකක් දාන්න because we don't have other way of evaluation again put if මේ if එකෙන් ආයෙසරයක් බලනවා මේ මේක F12 is it greater than or equal to 60 ද ඒක true නම් A ඒකත් නැත් ඒක true නම් B if it is true B if ඒකත් true නැත්නම් if it is also not true then again checking if greater than or 12 is 50 yes sorry see if greater than or equal to 40 එහෙමනම් D එහෙමත් නැත්නම් F හරි ඒකක්වත් නැත්නම් F you have to close all the brackets 1 2 3 4 now A then banana if I drag and drop A තියෙනවා B තියෙනවා B තව එක්කෙනෙක් ලකුණු ගොඩක් අඩු කරලා බලමු මෙයාට අඩු කරනවා ගොඩක් C තේරුණා so different when you change that it will automatically adjust මේ marks වෙනස් වෙනකොට automatically grade එක වෙනස් වෙනවා right you can do it now දැන් කරන්න පුළුවන් right if you don't need the time like I can just do the lesson without giving the time right it seems that you are not you don't need the time right seems because some of you are not doing the practicals I can see I don't know whether you are doing in your computer if so please let me know හරිද ඔයාලගේ computer එකේ කියනවා නම් කරනවා නම් මට පොඩ්ඩක් කියන්න otherwise I will not give you the time I'm just explaining this then you can just watch the video and remind that again rank equal rank is the function equal rank can be discovered rank of කාගේද rank එක හොයන්න ඕන I need to find the rank based on let's say I want to find the rank based on the total and also the group right then I can just move this down මම කියනවා මට rank එක හොයන්න ඕන මෙයාගේ 264 I want to find the rank of 264 out of E12 to E16 group it says it is first place correct yeah it's correct then this one is for second place is it correct no this is the second all these are second ඔක්කොම දෙක දෙවෙනි place එකට කියන එක ඇත්ත නෙමෙයි මේක වැරද්ද what's wrong here හරි මෙතන වැරද්ද තමයි මේ බලන්න ඊළඟ එකේදී finding the rank of E13 එක හරිනේ E13 ගේ rank එක හොයනවා group එක පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ඊළඟ එකේදී E14 ගේ rank එක හොයනවා group එක තව පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ඊළඟ එකේදී E15 ගේ හොයනවා E15 group එක තව පල්ලෙහාට ඊළඟ එකේදී E16 group එක මෙහෙටම ගිහිල්ලා ඒතර group එක move වෙනවා the group is moving ඒ කියන්නේ group එකත් relative reference වලින්ම තමයි යන්නේ that's the problem group එක relative reference වලින් යන එක ප්‍රශ්නයක් හරි group එක relative reference වලින් යනවා කියන්නේ ඒක ප්‍රශ්නයක්
right? එතකොට group එක relative referencing නවත්ත. We have to stop the relative referencing in the group and make this absolute referencing. We have to refer this absolutely. Absolute referencing need to be applied. Relative referencing නවත්තලා absolute referencing දාන්න. To do that, we can fix the second range. අපිට second range එක fix කරොත් ඒ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. If you fix the second range, we can do that. කොහොමද? To fix the second range, we can do something like this. To fix the second range, we can put dollar sign in front of the letter. If you put the dollar sign in front of the letter is anyway not changing. එතකොට මේ මොකුත් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඩොලර් එක දානකොට letter එක ඉස්සරහින් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ මේකට ඇත්තට. Because what you need to fix, we need to fix the number 12 to 16. So you have to put dollar in front of the number actually. දෙකටම ඕනනම් දාන්න පුළුවන් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ දෙකටම දැම්මත් if you put inside the in front of the number here in front of the number in front of the letter that is also okay but letter එක ඉස්සරහින් ඕනෙත් නෑ that totally fix නැතුව e එක fix කරන්න නැතුව number එක විතරක් fix කරත් ඇති this is also enough මොකද කොහොමද පල්ලෙහාට අකුර වෙනස් වෙන්නේ නෑනේ පල්ලෙහාට යනකොට ඒ row එකම ඒ අකුරම it's not changing when you fix it then you can see හැබැයි අපි සාමාන්‍යයෙන් absolute කියලා කියන්නේ මෙහෙම සම්පූර්ණයෙන්ම ඩොලර්ස් දාලා ගන්න එක තමයි absolute කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් letter එක ඉස්සරහින් නැහැ නැත්නම් number එක ඉස්සරහින් නැත්නම් අපි කියන එක mixed referencing කියලා. Actually here I have used absolute referencing. ඒතර දැන් මෙතන ගත්තොත් මෙතන range එක වෙනස්. හරි. equal rank click here then dollar F $20 to $F $24. එතකොට rank will be here. You can see 1 4 මේකේ rank එක වෙනස් නේ මොකද මෙතන C එකක් තියෙනවා නේද මෙයා තමයි අන්තිමයා. මේකේ හැටියට මෙයා තමයි අන්තිමයා වෙන්නේ. Okay, this is how the rank is discovered. So we use absolute referencing. Absolute referencing වලින් මොකද වෙන්නේ? When you are using absolute, මම note එක වලට එවන්න, right? When you are using absolute referencing, the range will be or the cell will be fixed. Cell එක නැත්නම් range එක fix වෙනවා. It's not changing. හරි අපි මෙහෙම එකක් කරලා බලමු. Let me use a new one. අලුත් එකක් මම use කරලා පෙන්නන්න. Numbers දෙකක් මම මෙතන ලියනවා. දෙක 2 and 5 මෙතනක් මම ලියන ඒ වගේ තව numbers දෙකක් 3 and 4 එතකොට මම මෙතන දානවා equal 2 plus 4 කියලා ඒ නැත්නම් a1 plus b1 ඊට පස්සේ මම මේක පල්ලෙහාට අරන් යද්දි reference එකත් මාරු වෙනවනේ a1 plus b1 then a2 b2 a3 b3 a4 b4 the reference is also changed හරි ඊට පස්සේ මම මෙහෙටත් copy කරනවා එතකොට මොකද වෙන්නේ here a1 b1 b1 c1 c1 d1 එතන අකුරු මාරු වෙනවා d1 e1 the letter is changing in this direction number is changing this direction so when you are using absolute referencing so if you want to stop letter changing you have to use dollar in front of the letter dollar a1 plus dollar b1 එතකොට හැම වෙලේම a1 b1 ම තමයි letter is not changing this is fixed this way මේ අතට මෙහෙම හැම වෙලේම පහ ඔය පල්ලෙහා අතට ගත්තොත් if you take downwards changing right මොකද I just put dollar sign in front of a and b are not changing but so the numbers 1 and 1 are changing එතකොට මම අනිත් පැත්තට ගත්තොත් if I put a $1 plus a $B$1
Then now if I try to change this direction, it is changing. But this direction, it is not changing. This is when you put the dollar in front of number. Number එක ඉස්සරහින් dollar දැම්මා. මේ තියෙන්නේ අකුරට ඉස්සරහින් dollar දැම්මා. දැන් මම දෙකටම ඉස්සරහින් dollar දානවා. Equal $A $1 plus $A $B $1. දැන් මේ පැත්තටත් ඔක දිගටම පහම තමයි. මේ පැත්තටත් පහම. Nothing is changing. Either neither letter or no number. Neither letter nor number. So both are not changing. That is called fixed or the absolute referencing. Here actually you have put dollar sign in front of. I'm just showing this, right? මෙතන ඉස්සරහින් පෙන්නනම් කරලා තියෙන එක. Here I just put dollar sign in front of the number. Here I put dollar sign in front of the number and letter both. So please write down this. Write down your heading: absolute referencing and relative referencing. Absolute referencing and relative referencing. Absolute referencing and relative referencing. Then write down these examples. Make example එක ලියන්නේ A1 B1 එක fully relative. Fully relative. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? Change horizontally, change vertically both. Changes horizontally and vertically. දෙපැත්තටම වෙනස් වෙනවා. Horizontally and vertically changes. Make a fixed horizontally. Make a fixed vertically. Make a fixed horizontally and vertically. Other notes are there in the tutor. Fixed horizontally and vertically දෙපැත්තටම වෙනස්. Right, now let's see the charting part, right? Chart part එක බලමු. Absolute referencing, relative referencing part එක දානවා. If else එක දැන් okay. If else use කරන විදිහ simple if else and also දිගට if else use කරන එකත් හරි. එකක් ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. හරි. Charts වලට යන්න. Right. Okay, I need to insert charts. So few type of charts are there. Type charts වර්ග කීපයක් තියෙනවා. Bar chart, pie chart, bar chart එක තියෙනවා, pie chart එක තියෙනවා, column chart එක තියෙනවා. එතකොට වගේ charts කීපයක් තියෙනවා. හරි. මොනවාද මේ charts? One thing is හරි අපි බලමු we need to compare the marks that each student obtained for IT. හරි IT වලට එක students ගත්ත. I'm highlighting the name column එක මම highlight කරනවා මෙතනට නකම්.
ඊළඟට control එක press කරගෙන press and hold the control key, then sorry, getting this, press and hold the control key, selecting this also. hari, range දෙකක් select කරගන්න ඕන. I said this already, කලිනුත් අපි කියලා දුන්නා control එක press කරගෙන එම කරන්න පුළුවන්. හරි, ඒක කරන්නේ මුලින්ම. So after that I can go to the insert menu, then chart, right? You can see it's automatically insert sound me දෙන්න ඕන chart type එකක්. මෙතනදී මෙතනින් automatically එනවා. අරකේ සමහරලට අහන්න පුළුවන් Excel වල chart type එක මොකක්ද කියලා. This is called column chart. ඊට පස්සේ අපිට කැමති තැනකට මේක ගෙනියන්න පුළුවන්. You can move this to any place in the within the page. Right. එතකොට ID was name. එතකොට මේකට දාන්න අපිට කැමති නමක් දාන්න පුළුවන්. Title can be IT marks. Can you take for maths marks? ඔයාලා ගන්න බලන්න maths mark වලට science marks වලට මම දෙන්නද time එක නැත්නම් ඕනේ නැද්ද? If you are doing, I will give කෙනෙක් හරි කරනවනේ මම time එක දෙන්නම් ඒ කරන කෙනාට. I'll give you 2 minutes. Take maths mark and science mark. Take for maths mark and science marks වලට ගන්න මෙහෙම chart එක. Maths mark and science mark. Maths mark, science marks. Chart type can be changed. හරි, chart type ගත්තට පස්සේ උනත් වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. Here, column chart, pie chart, line chart, bar chart. So you can change it to different chart. Map chart is also there. So different chart types can be inserted. Then okay, any chart can be inserted this way, but let's do it this way. The function කීපයක් තියෙනවා, max, min, count, count x, count blank. ඒ ටිකත් අපි කතා කරලා. Right, charts insert කරන්න තුනට. Please insert charts for all three. Maths marks, science marks and maths marks, science marks and IT marks. ඊට පස්සේ මෙහෙම එකක් කරන්න. Compare the IT mark and average marks. IT mark, average mark compare කරන්න. Maths mark වලට science mark වලට වෙන වෙනම ගන්න. Take different paragraphs, then compare IT marks and the average mark. You need to take charts for other things also, right? Other things also means maths, name, and that is easy. Adjacent main name maths, insert chart, then the maths mark chart will be there. The maths mark chart එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද්ද? Then you need science mark chart for the science marks. එතකොට name එක select කරන්න, select the name column and also science column. Insert chart. Then column. Horizontal the column on a column chart. Then you can change this size, right? හතරක් වන්නේ මම කිව්වා IT class, IT marks you need to compare with average marks. ඒ දෙක compare කරන්න ඕන නම් name එක ගන්න, IT ගන්න, average ගන්න. control එක press කරගෙනම average එක ගන්න. Then
insert chart. හරි. මෙහෙම නෙවෙයි ඕනේ. This is not the way. Stacked column නෙවෙයි ඕන. මේ වගේ ඕන. Column chart, you need to select IT and average. This way. එතකොට red color thing is what? Red color එක average. Average එකට වැඩි IT. මෙතන බලන්න අපි සාමාන්‍ය ගන්න මාක් එකට වැඩි IT වලට වැඩියෙන් ගන්නවා. එහෙම ළමයි කී දෙනෙක් කියනවා? 2 students. විශාලනේ උපනේ. So obtain like for IT more marks than the average marks. Others obtain less mark than the average mark. That is why I ask you to compare and see. Okay, this part I think you can do alone. නේද? කරගන්න පුළුවන්. If you need help, you can ask. උදව්වක් ඕන නම් අහන්න. I can help you now. You can share the screen. Then I can help you. On a screen share කරලා උදව්වක් ගන්න පුළුවන්. If not, let's move to the next part. I wanted to do few about the functions. Then this lesson is over. Few more functions. Okay, these charts try to obtain. So what are the other functions that we are going to learn? Anith functions tika thawa me. Right. If you want to find the maximum of given set, you can use equal max function. Equal max, then select the range. You will get the maximum. Equal max, then the range maximum. It is 5. Equal min will give the minimum mark within a given range. That is 2. This is max. This is min. Equal max and equal min. Okay, equal max function will give the maximum marks. Equal min function will give the minimum marks. Okay, what are the minimum marks? What is the minimum mark for maths? You can use equal min අඩුම ලකුණු ගණන් වලට. Select this range. Then you need to find the maximum marks. Equal max. Select the range. එතකොට ඔන්න minimum and maximum ගන්න පුළුවන් මේ විෂයන් තුන. Minimum 56, maximum 90. Minimum 90. Sorry, minimum 56, maximum 98. Minimum 54, maximum 99. Right. Then equal max and equal min. තව එකක් තමයි count. Equal count. දැන් ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද බලන්න ඕන නම් equal count. COUNT. ඔයාලා ලියා ගන්න equal count. 5.
අපි මෙතන ලියුවොත් equal count it will say 0. Count will count only the numbers. Count කියන එකෙන් equal count කියන එකෙන් එන්නේ මොනවාද? Numbers තියෙන cell විතරයි. හරි? Numbers තියෙන cell විතරයි. මෙතන ඒකයි count 0 වෙන්නේ. It's counting the number cells only. ඒතර mix තිබ්බොත් numbers උත් තියෙනවා ඔක්කොම තියෙනවා. හරි මේ වගේ numbers උත් තියෙනවා. ඒ ටික ඔක්කොම count කරගන්න ඕන. මට මෙතන තියෙන numbers විතරක් count කරන්න ඕන equal count. එකල මම මේ ඔක්කොම select කරොත් මෙතන මට යාලා දෙන්නේ numbers තියෙන cell ගාන විතරයි. 12ක cell 12ක numbers තියෙනවා. හරිද බලන්න 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okay. Equal count A. Count A will count both numbers and text. 20. හරි. එයා කියනවා 20. Count කියනවා 12. There are 12 number values. Number values 12ක් තියෙනවා. Count A. Number values and text values 12, then 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Number values and text values. හරි එතකොට count එකෙන් මොනවද? Number values. Count A. Number and text values. Number values and text values. Count A. Then there's another thing called count blank. Taking it for a his time count. Only count in the empty values. Count blank. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Then how many text values? Blank cells. Then how many text values? You have to count A minus count blank. So count A minus, count A minus count. You can get the text values. Equal count A, count all, minus count the same range. You can say text values. Total values. So total values, you can say equal, total means total cells, total number of cells. Count A will count text and numbers both, plus count blank. That is the total number of cells. Count A plus count blank, total cells. Okay, you need to know these things. Please write down in your book. Count A will count everything, numbers, text both. Count will count numbers only. Count blank will count blank spaces. Then count A minus count is the text spaces, text values, and count A plus count blank is the total number of cells. Right, if you forgot any function, so you have the sheet, come to the sheet and click on the cell click karanna, then you can view the function. Okay, with that, with the charts, everything, our task is done. The other formatting stuff is similar to what we have learned in Word, right?
bold, italic, strike through, fill in colors, these things like fill in colors, add in borders, print in, page setup, right? So because this is not these are not pages, when you're printing, you have to arrange this into page. You have to go to the file and here print in, then you can see you have to arrange this into the pages, otherwise this will be printed like half of this will be printed in other cells. Therefore, before printing, you can check the print preview, right? So in the Excel, you have these views. Views print view, normal view. Then you can arrange cells accordingly. You can just narrow down the cells. You can narrow down the cells, expand the cells based on your requirement. That can be done. And make sure, please note that these borders will not be printed. Borders printed unless you apply borders by selecting and applying borders, right? Unless, oh, that is merging, sorry. Unless you apply borders, then only this will be printed. Otherwise, these cells and cell borders will not be printed. Border ka damma click printed. Okay, I hope we are done with everything. Orientation orientation again direction. You can angle, tilt it, you can do different angles. Yeah, to represent these things in the tilted way. That is also to save space. Space and wrap text. Wrap text text cell if cell is shorter and text is longer, it's going to the next cell now. To stop that, you can use wrap text here. Wrap text. Wrap text will move it. Here, when you wrap it, it moves down. When you wrap it, it moves down. That is what the wrap text is. Other things are normal, and some additional things that you need to do is here you have filter it. You can filter it, create new filter, filter it. Using that, you can sort it to A to Z, sort Z to A, ascending, descending order, sorting, and you can filter something. Filter by condition, filter by values. The filter by values. I want to take only grade A. Then I can go to filter by value and filter by values. Value equal to, then I can select from, I need only A's. Click OK. You can see only A's there. So this is this like Punilek you can filters apply. Filter category. If you select all, everything will be visible. So check that as well. Filtering and sorting. Sorting is possible, filtering is possible. That is there in the data menu. Data, sort, and data filter. Right. Next day, I'll discuss the remaining part. That is our presentation lesson. Then good night. See you all next week.